Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Gurutullilu Subba Garu, PV Subba Garu, and congratulations, sir. November 26th, Rajyanga Dinotsavam, Samvidhan Divas. It's a constitutional day and a national day. And what a day. Elections are going around because we are celebrating democracy. And I'll show you what is constitution, what is democracy, and what is free and fair election. And it is a very great day, having completed elections to Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan yesterday. And November 30th, we'll be going for Telangana elections and subsequently 2024 parliament elections and some other states too. Why do we need an election? Why it should be free and fair? ఎందుకు మనకు ఎన్నికలు కావాలా? అసలు రాజ్యాంగ దినోత్సవం అంటే ఏంది? హక్కులు అంటే ఏంది? ప్రభుత్వం దేని గురించి? ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడానికి స్వేచ్ఛ అంటే స్వచ్ఛందంగా ఎన్నికలు జరగాల, స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరగాల, రాజ్యాంగబద్ధంగా జరగాల, చట్టబద్ధంగా జరగాల. The election should be held in a free and fair way as per the basic structure of constitution as defined and as per rule of law. And that is what we will try to discuss. हम यही आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे हमारे संविधान दिवस और किस तरह हमारी राजनीतिक दल और हम किस तरह उनको चुनते हैं ताकि हमारी लोकतंत्र बरकरार रहे और ये लोकतंत्र को चुनाव भी किस तरह रहने चाहिए, सभी पक्षों को एक ही तरह की उनको मौके मिलना चाहिए और जो हम जैसे वोटर है, मतदाता है, हम हमारी तरीके से कोई हमारे ऊपर इस तरह की चाया ना हो ताकि हम उनके सोच में आके, लालच में आके, पैसे के लालच में या डर की या दूसरी तरह के लालच में आके हम वोट करें, ये संविधान के खिलाफ होगा. इसीलिए आज का दिन बहुत बहुत हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए एक सुनहरा मौका है समझने के लिए, ताकि हम 2023 में तेलंगाना में और 2024 में पार्लियामेंट लोकसभा के चुनाव में भी हम वोट करने जा रहे हैं. Let me show you some. So congratulations to entire India. We have adopted this constitution on January 26, 1950, celebrating it on November 26th as Constitutional Day, as well as a national law day too. The importance. First, let me take you to the Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. Secular and all have been added after emergency. Before it was not there. But I'm trying to give you the latest version of the preamble. So I hope everyone understands it. Justice, social, economic, and political. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Equality of status and of opportunity. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. This you have to remember. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this great constitution. Because that's what I keep on repeating. Give to ourselves this constitution. So we are the constitutional authority. రాజ్యాంగాన్ని మనకు మనం సమర్పించుకున్నాం. అందుగురించి మనమే రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, ప్రధానమంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हम संविधान हम खुद को समर्पित किया है
हम संविधान है, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक ये सब हमारे सेवक है. They're all public servants. వారు ప్రజా సేవకులు మటికే. ప్రజా సేవకులను మనం ఎట్లా ఎన్నుకుంటాం? ఎన్నికల ద్వారా. How we are going to elect them? Through elections. किस तरह हम उनको चुनते हैं? चुनाव के प्रक्रिया द्वारा. ఎట్లా ఉండాలి? It should be free and fair. Now you have understood? స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో స్వచ్ఛందంగా ఓటర్ మహాశయులు తమ ఓటును హక్కును వినియోగించుకుంది. దాన్ని నడపడానికే ప్రభుత్వ సంస్థలు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది. స్వతంత్ర ప్రతిపత్త గల సంస్థ. ఇట్స్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో aim is to conduct elections in a free and fair way without giving advantage, undue advantage, or otherwise keeping silent on election frauds. That is nothing but it is going to kill the spirit of this great country called democracy. So this is how we have submitted ourselves, this great constitution of India. So we, the people of India, hereby adopt, enact, and give to ourselves this great constitution. Sir, your word, sir. Because ఇది అర్థం కావడం లేదు, చాలా మందికి భయపడతా ఉన్నారు. వందల వేల సంవత్సరాల నుంచి తరతరాలుగా రాజులు, జమీందారులు, దాని తర్వాత విదేశీ ప్రభుత్వాలలో మానసిక బానిసలైపోయిన భారతీయులు ఈరోజు కూడా స్వచ్ఛందంగా, స్వతంత్రంగా ఆలోచింపు చేసుకొని వాళ్ళ భావాలను తెలియపరచలేదు. దానికి ఇంకో కారణం ఏమిటి అని అంటే, కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మనం ఎంత మాట్లాడినా ప్రజల్లో ఆ మెలకు ఎందుకు రావడం లేదు అని అంటే, ఇదే ఎమ్మెల్యే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ ఒకేసారి లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీ పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ జరిగిన రోజు ప్రజల్లో ఆ మార్పు రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఎంతసేపు మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే, ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ని గ్లోరిఫై చేస్తున్నాము, ఎంపీ ఎలక్షన్స్ని గ్లోరిఫై చేస్తున్నాము. మరి పంచాయతీలు పట్టుకొమ్మలు అంటున్నాము, వాటిని అది లేకుండా చేసి, మున్సిపాలిటీస్ అయితే అది ఒక పెద్ద విషస్ సర్కిల్ కింద తయారు. సో ఈరోజు వీ ద పీపుల్ అన్నదానికి మనం చేయూతనివ్వాలా, మనందరం కలిసి రావాలా. We need to strengthen the spirit of we the people. Wonderful. Thank you. Wonderful. I'm just showing another photograph. See how Ambedkar ji has submitted the great constitution. However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. Why am I saying is, we are on the verge of elections in Telangana, having completed some elections. When other parties, independents, small parties are complaining to the chief election officer, Telangana, I'm told he is not responding. Then what is Election Commission of India doing? Can they justify a free and fair election? We are not here to judge anyone. We are not judges. We stand corrected. We are trying to quote an example. That is why, however good a constitution may be, రాజ్యాంగం ఎంత గొప్పదైనా, ఇఫ్ దోస్ హు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ గుడ్, దాని ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చేవారు, ఆచరణలో పెట్టేవాళ్ళు, వారు సరి అయిన ఆలోచనలో లేకపోతే ఇట్ విల్ ప్రూవ్ టు బి బ్యాడ్. ఆ రాజ్యాంగం ఎంత గొప్పదైనా ప్రజలకు దానివల్ల ఎటువంటి లాభం లేదు. మళ్ళీ ఇఫ్ దోస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ఆర్ గుడ్, దాన్ని ఆచరణలకు పెట్టేటువంటి వాళ్ళు నిజంగా వారికి అటువంటి అనుభవం, అటువంటి శైలి, అటువంటి దృక్పథం ఉంటే ఇట్ విల్ ప్రూవ్ టు బి గుడ్. ఈవెన్ రాజ్యాంగం, మామూలు రాజ్యాంగం, పనికిరాని రాజ్యాంగాన్ని అయినా కూడా దాన్ని ఆచరణలో పెట్టేటువంటి అధికారులు కానీ, రాజకీయ నాయకులు కానీ అవగాహనతో వారు గాన దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే ప్రజాహితములో ఎంత చెడ్డ రాజ్యాంగం అయినా కూడా అది మేలు చేస్తుంది. దీని తాత్పర్యం ఏమి అంటే, ఆచరణలో పెట్టేవాడు,
అధికారి కావచ్చు, ఎన్నుకోబడ్డే ప్రతినిధి కావచ్చు, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ ఉదాహరణ ఒక సంస్థ కావచ్చు, ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి. హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ Telangana Chief Electoral Office as an examples. If they are not properly implementing the established norms as there under the constitution, however good the norms may be, the result will be very bad. And here, if the electioneering is not free and fair, if the results are bad, it will affect the people participatory constitutional democracy. ఒకవేళ ఆచరణలో ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణ తీసుకుంటా ఉన్నాం, తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ కానీ, ఎన్నికల సంఘం, భారతీయ ఎన్నికల సంఘం కానీ, అది స్వేచ్ఛగా అటువంటి వాతావరణంలో స్వచ్ఛందంగా ఓటర్ మహాశయులు వచ్చి ఓటు వేసుకునే విధంగా లేకపోతే అది రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యానికి చాలా చెడు చేస్తుంది అని చెప్పడానికే నేను చెప్తా ఉన్నాను ఉదాహరణ. ఎందుకంటే ఇక్కడ జరగబోయేటివన్నీ చూస్తా ఉన్నాం. Then తర్వాత we will come to the elections. What is the free and fair election? Then we'll get into discussion with Sir. Welcome to 60 Seconds Civics from the Center for Civic Education. I'm ఫస్ట్ ప్రపంచాన్ని చూపించిన తర్వాత మన దేశానికి వస్తుంది. ఎక్కడైనా ఒకటే, అదే మీకు అర్థం కావడానికి చెప్పాను. Mark Gage. Elections in themselves are not enough to make a modern democracy. They must be free, fair, and sufficiently frequent if the people's will is to have effect. Free elections means that all adult citizens can vote in elections and stand for office. Candidates for office are not in any way blocked from addressing the electorate. Fair elections means elections that are fundamentally honest. Voters must not be stopped from voting, and all votes must be accurately counted. Frequent elections means that elections must be held often enough to enable the people to exercise their control of government. As overseers of government, the people must have alternative sources of information. No single source, especially an official government source, is sufficient. Freedom of the press is therefore an essential aspect of democratic government. That's all for today's podcast, 60 Seconds Civics, where I hope, sir, your comment. Yeah, it is rightly brought out that, how we can sustain the spirit of democracy. It's all important. మొదటిది fair and free elections. రెండోది ensuring voters' rights. Many a times people, the genuine citizens, their names are missing from the voters list. This is second time it happened to me and to my wife, living in the same home. Just last week I received that, just check you whether you are there. Some other couple is living in my home at the 11th minute. When I asked the officers, they said, now time has gone. You have to apply only for the parliament. This is repeatedly happening to me. So where is the free and fair elections? I wish I file a case and stall the entire process of elections in Telangana. Who is taking the responsibility of, validating the voters list? I have Aadhaar card. I have passport for the past 33 years. Am I not the citizen of Hyderabad? Then why? And suddenly say your Aadhaar card does not have the municipal number. When my passport doesn't have the municipal number, how it is validated? See, these are all dirty tricks played hand in glove with the ruling parties, what I feel. They want to eliminate some, they want to put some. That kind of a thing. Which areas? So we need to look into it. Mr. Vikas Raj is the Chief Election Officer Telangana.
we are appealing to him, then we are demanding him. And also Election Commission of India, even I am staying in Santosh Nagar colony, from where old city, Yakutpura constituency, Madanapet ward, now it has gone to IS Southern ward, from where we are trying to beam this show live or recorded. Till today, we have not received voter slips, Mr. Vikas Raj. You are sleeping mode, your entire election machinery. Why should I call you time and again? They came and they have sticked some the posters outside my gate, voter this thing and all. Where is my slip? Voter slips, Mr. Vikas Raj. How much money you are spending on that? We demand accountability, transparency in all that spendings. Now, You see, we do not have any sir, మీరు ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ సార్? That also let it go. Both are suffering now. cantonment. Secunderabad cantonment area. Even he did not Boinpalli. get his voter ID card. Then what for all this tamasha? That is why we said it is not a free and fair election. High Court and Supreme Court should take them suo motu. Why should we come and file? Is it not your duty? Are you not part of the same constitution? That is why we are demanding on this constitutional day. What happened to my right, my fundamental right to vote and elect? Should I beg? Then why are you all there investing my valuable money on you? Where is the transparency and accountability in administration? If 2 cases are here likewise, how many such cases are there in Telangana and entire India? మాకు కానీ మా గురువు గారు కానీ ఇంతవరకు వాళ్ళు స్లిప్పులు తెచ్చియలే. మాకు పాత కార్డు ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఓటేయాలో తెలియదు, బయట ముద్రేసిపోయారు. గురువు గారికి అయితే ఓటర్ ఐడి కార్డే ఇవ్వలేదు. మరి ఎట్లా స్వేచ్ఛగా జరుగుతుంది? ఇన్ని డబ్బులు పెట్టి వికాస్ రాజ్ గారు, తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్, ఏం చేస్తున్నారు? మీ కింద పనిచేసే ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? వస్తున్నారు బయట చిన్న స్టిక్కర్లు అట్టుకు పెట్టిపోతున్నారు ఓటర్ అని. తమాషానా? మా డబ్బులు కాదా? ఈ రోజు రాజ్యాంగ దినోత్సవం, నా హక్కు ఇది. నా హక్కులకు ఉల్లంఘన కలుగుతుంది కాబట్టి రేపొద్దున వికాస్ రాజ్ గారు, తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్, అండ్ ఆల్ దోస్ అసోసియేటెడ్ విత్ హిమ్, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, యూ విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్. సార్ చెప్పండి. డాక్టర్ శివప్రసాద్ గారు, అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏముంది అని అంటే 26 నవంబర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ట్రాజిక్ డే ఇన్ ఇండియా వేర్ ద టెర్రరిస్ట్ కిల్డ్ civilians in Hotel Taj, Mumbai. Yeah. So, ఈ దేశంలో ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ కి టెర్రరిస్టులకి ఆధార్ కార్డు దొరుకుతుంది, ఓటర్ కార్డు దొరుకుతుంది. వాళ్ళు పట్టుబడ్డ తర్వాత వీళ్ళకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. చెప్పండి సార్. మరి ఇదే రోజు గవర్నెన్స్ లో ఉన్న కరప్షన్ ని కూడా ఎత్తి చూపిస్తోంది కదా. 100%. మనం ఏదైతే చాలా గర్వంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ డే, నేషనల్ లా డే అని చెప్పుకుంటున్నాము, మరి ఇదే రోజు ఆధార్ కార్డులు కూడా తీసుకుని వచ్చి టెర్రరిస్టులు మన సివిలియన్స్ చంపిపోతున్నారు అని అంటే, వేర్ ఈస్ ద లా అండ్ ఆర్డర్? వేర్ ఈస్ ద అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్? సెక్యూరిటీ ఇస్ ఎ వైటల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, మీరు ఓటర్ లిస్టులలోంచి ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నారు పీక్ అవర్లో, ఇంకా 2 రోజులు ఉందనంగా. అదే ఇట్స్ ఎ షేమ్. ఇంకొక 3 రోజులు ఉందనంగా మీరు రైతు బంధు డబ్బు పంచండి అని అన్నారు. 4th సాటర్డే, సండే హాలిడే, రేపు ఏదో నేషనల్ హాలిడే, బ్యాంక్స్ ఎట్లా పంచుతాయండి? ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా ఎలక్షన్స్ డ్యూటీలో ఉన్నారు. ఇది ఎలక్షన్ కమిషనర్కి తెలీదా? ఏం తమాషా అవుతున్నదా? రూలింగ్ పార్టీ ప్రెషర్ పెట్టగానే మీరు ఏది పడితే అది పంపడానికి, శాంక్షన్స్ చేయడానికి. ఈసారి అసలు టోటల్లీ తెలంగాణలో ఎలక్షన్ కమిషనర్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. నెంబర్ 1, ఈ రైతు బంధు రిలీజ్ చేయమని చెప్పడం, అది హాలిడేస్ ఉన్న రోజుల్లో చెప్పడం. అంటే దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకెళ్తారు ఐ డోంట్ నో. రెండోది, అన్ని పార్టీలు ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా వాగ్దానాలు చేస్తూ పోయినాయి బియాండ్ ది మేనిఫెస్టో. దీని గురించి అబ్జెక్షన్స్ ఎక్కడ కూడా రేస్ కాదు. ఎక్కడ కూడా మన సిటీలోనే 6,000కు పైగా రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ ది గ్రూప్ ఉంది.
మరి ఓటర్స్ లిస్ట్ why didn't the election commissioner took in confidence the residential welfare association and the federation? ఏది తప్పుడు ఓట్లను అన్నిటిని కూడా ఎలిమినేట్ చేయడానికి. చేసుకోవడానికి ఫిజికల్ అసలు సిటిజన్స్ కన్సల్టేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి? నువ్వు ఐఏఎస్ అయిపోయినంత మాత్రం నువ్వు ఐఏఎస్ ఏం కాదు. యువర్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్. ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్. ఆర్టికల్ 3 క్లియర్లీ ఉంది. He can be held liable. Even Supreme Court is very clear. Even cabinet secretary, chief secretaries don't have any immunity, and that too an election and democracy. Above all, another Big time. 4 days we are going to have the elections. Yesterday, the newspapers declared the criminal background of the candidates. What is the fun of it? Nonsense. It's all absolutely. పోనీ ఎవడి మీద ఎన్నెన్ని కేసులు ఉన్నాయా అని ఉన్నదా? కేసు ప్రూవ్ కాంది. మన దేశంలో కేసు ఎప్పుడు ప్రూవ్ అవుతుందండి? లక్షల్లో కోట్లల్లో కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. జడ్జెస్ వర్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? Supreme Court also came down actually representatives ku public representatives to clear them. Every state law wallu fast track courts they have already they are there in place, but still why cases are not being cleared at a faster rate, either acquittal or otherwise, basing on the evidence, and that also making fun actually. All of a sudden acquittal aita unnai. Then what is the fun of registering and continuing trial for so many years? Supreme Court also should take cognizance. Here violations. Yes sir, please sir, go ahead. Dr. Shivaprasad, my last point. ప్రతిసారి ఎలక్షన్స్ లో కార్లో ఎన్ని కోట్లు దొరికినాయి, ఇంట్లో ఎన్ని రూపాయలు, బస్సాల్లో ఎంత. నిన్నటికి నిన్న ఒక రెస్పెక్టబుల్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇంట్లో ఎన్ని కోట్లు దొరికినాయి అని అన్నారు. ఎవడి ఇంట్లో ఎన్ని కోట్లు దొరికినాయి, ఏ ఆఫీసర్స్ దాన్ని తనిఖీ చేశారు, ఎంత డబ్బు వాళ్ళు పట్టుకున్నారు, ఆ డబ్బు ఏ ట్రెజరీకి సబ్మిట్ చేశారు, ఓచర్స్ తో సహా పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఎలక్షన్స్ కాగానే ఇట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్. డబ్బు పట్టుకున్నామంటారు, ఎక్కడికి పోయింది అది ఎవరికి తెలుసా? ఎవరు డబ్బు? అశోక్ గోయల్ ఆయన ఏకే గోయల్ కూడా he wanted to go to the court. He says he is going to file a defamation case against Congress అంటున్నాడు. Fine, you file, you are within. But when Election Commission of India entered the houses of opposition leaders, other businessmen, how is that Election Commission of India or the task force or police kept quiet? Why is Mr. A.K. Goyal making so much of noise now? Is it infringement? And was it not infringement when you entered their houses? So when you are entering, when you are searching, when you are investigating a complaint, why are you not allowing media? Why so much of secrecy? Why there is no transparency and accountability? As Mr. A.K. Goyal, now he himself says, I'll file defamation. Is it not a shame on the part of Telangana Chief Electoral Officer and Election Commission of India? Why are you hiding? From whom are you hiding, and who the hell you are to hide? I am a constitutional authority. I am going to vote, and I should know whose money you have caught, whether it is legal or illegal, for what purpose they are carrying money. Why? అన్నిటికన్నా ముఖ్యం, ఒక వ్యక్తి తన ఇంట్లో అంత క్యాష్ పెట్టుకోవాల్సినంత అవసరమేముంది? దాన్ని ఎవడైనా ప్రశ్నిస్తున్నాడా? డిఫామేషన్ కేసు మాట దేవుడరు. ఫైనల్లీ వన్ మోర్ థింగ్, యు సీ, ఎలక్షన్ కమిషన్ కనుక ఇండిపెండెంట్ గా మన పోటీలోకి ఎంటర్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ఒక కాన్ఫిడెన్స్, స్పిరిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీని పెంపొందించాలి అని అంటే ఎలక్షన్ కమిషనర్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఆల్ ది ఫెసిలిటీస్ టు యాక్సెస్ ది పీపుల్, అడ్రస్ ది పీపుల్ బై ద ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్. లేకపోతే మనకు తెలియకుండానే వీళ్ళు ప్రలోభాలకి గురైపోతారు. అది కూడా ఒక డేంజరస్ ట్రెండ్. వేర్ ఈస్ ద ఈక్వాలిటీ? Where is the equality? So these are the fair ground. Fair ground అనేది లేదు. Where is the fair ground? అందరికి సమానంగా
అక్కడ స్వతంత్ర అభ్యర్థులు చిన్న పార్టీలకు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ద్వారా పెద్ద పార్టీలు డబ్బు కొట్టేస్తున్నాయి. It's a shame on Election Commission of India. And Supreme Court also, we are demanding, why is that you are sitting quiet on electoral bonds issue? For how long? So many elections, they say it's a semi-final to Lok Sabha elections. Still Supreme Court is not passing any judgment on electoral bonds. Though it has demanded, how is that I should not know? Who is funding which party and how much? Whether that money is legal, whether that business house is being done in a legalized way, or they are indulging in corrupt practices. Why I should not know? Sir Modi and Amit Shah, you pass this legislation, electoral bond, but you don't want to pass Uniform Civil Code, Population Control Bill, repeal of Hindu Religious Places Act. Only Hindu temples are there in the government domain. You say you are a majority government doing nothing for the majority. At the same time, you are destroying the spirit of free and fair election by not allowing voter or a citizen constitutional authority to know who is funding which party and how much. And at the same time, electoral bond fundings are going to major political recognized parties. What about unrecognized parties, independents, small political parties? Then how can you say election is a free and fair? That is why I will just try to come back to this free and fair election, this thing. Before that, again, I want to show to Mr. Vikas Raj and Election Commission of India, what is the, because this is a Constitution Day, and also the Constitution of India preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, Mr. Vikas Raj, Election Commission of India, and Parliament, and also all those administrators across India, not only just Telangana. We the people of India have solemnly, that have justice, social, economic and political. Justice, social, economic and political. Where is the justice? And then liberty of thought, expression, belief, faith and worship. This is where elections are held. My liberty of thought and expression. That is how I am trying to express and I am electing. Are you allowing me to do that? Are you allowing me to that justice? So you are violating the constitutional spirit. మీరు రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారు. తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ అండ్ ఎన్నికల సంఘం, భారతీయ ఎన్నికల సంఘం నాకు సరి అయిన సమాచారం ఇస్తలేరు. ఎవడు ఏ పార్టీకి ఎంత డబ్బు ఇస్తున్నాడో ఎందుకు నాకు చెప్తలేరు. ఎవడి డబ్బు పట్టుకున్నారు మీరు ఇక్కడ? వాడు ఎవడు? మునుగోడులు అంతంత డబ్బు పట్టిన నేను కేసు వేయగానే countermand చేయలే, ఎన్నికలు రద్దు చేయలే, ఎలక్షన్ కమిషన్ యాక్సెప్టెడ్ that. Again they will see to that nothing of that sort will happen. I demanded for countermanding. You have not done. Rajasthan and Telangana now on record they say highest collection of cash. Is it not making mockery of the democracy? So much of cash. ఎవరిది ఆ డబ్బు? ఇంత డబ్బు పట్టుకున్నారు, ఎవరిది ఆ డబ్బు? రాజకీయ పార్టీలు డబ్బులు ఆ విధంగా వెళ్ళజల్లితే స్వతంత్ర అభ్యర్థుల పరిస్థితి ఏంది? చిన్న రాజకీయ పార్టీల పరిస్థితి ఏంది? అటువంటి అప్పుడు డబ్బుతో, బలంతో, అధికారంతో మీరు ఓట్లు వేయించుకొని ఎన్నికలు గెలిస్తే అది ప్రజాస్వామ్యమా? రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యమా అని ఈరోజు నవంబర్ 26 రాజ్యాంగ దినోత్సవంలో మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇట్ ఈస్ అ షేమ్. ఇట్స్ అ షేమ్. ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? అందు గురించి ప్రజల్లారా మేలుకోండి. వాడు మన డబ్బుతోనే ఎలక్ట్రల్ బాండ్ ద్వారా తెచ్చి ఆ డబ్బంతా మళ్ళీ మనతో కొట్టేసిన డబ్బే మనకిచ్చి మన మీద ఆధిపత్యం చెలాయించి వాళ్ళేమో 100 కోట్లు 1000 కోట్లు ఆ డబ్బును తీసుకుపోయి వేరే బ్యాంకులలో పెట్టుకొని వాళ్ళ కుటుంబాలు కులుకుతా ఉన్నాయి. అందు గురించే మేలుకోండి. వేకప్. ఇట్ ఈస్ అవర్ మనీ అండ్ దే ఆర్ బికమింగ్ నియో రిచ్. అగైన్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంపోజ్. సో వేకప్. ఇది ఒకటి నో ది ఛాలెంజెస్ అని జస్ట్ ఐ ప్లే అరౌండ్ ఫాస్ట్, ఎందుకంటే వీ హావ్ లాస్ట్ కొద్ది టైమే. Elections. In this module, you will learn about the challenges to free and fair elections in India. Election is the process by which people choose their representatives and change them at regular interval of time. Elections are necessary in a democratic country, as without it,
the rule of the people cannot be ensured. Free and fair elections constitute the key element of a successful democracy. Through elections, the voters make many choices, like decide on who will make the laws for them, choose who will form the government, and take major decisions. They can also choose the party whose policies will guide the government and help in the lawmaking. In India, elections are held to the Lok Sabha at the national level and the Vidhan Sabha at the state level every 5 years. In addition to the above, regular elections are held for local bodies also. The nature of elections in India has been by and large democratic, free and fair over recent years, barring a few untoward incidents. The party that wins an election and forms the government does so because people have chosen it over its rivals. However, all is not picture perfect in the Indian election scenario, which continues to be plagued with numerous obstacles. We need to delve deeper and identify the challenges and limitations faced in the conduct of free and fair elections. One of the major challenges to the Indian electoral system is the money power. Several candidates who win the elections are rich or belong to parties which have the backing of big industrial houses. The candidates belonging to this group enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents, even if they lose the elections. Apart from the money power, muscle power also poses challenge to the Indian electoral system. Candidates with criminal connection are able to nudge others out of the electoral race and secure a ticket from the major political parties. Often we find that political parties are dominated by some families who get the party tickets distributed to their relatives. This keeps a large proportion of the population out of the electoral race and prevents talented and dedicated people from entering the political fray. Another constraint of the Indian electoral system is that parties often fail to provide meaningful choices to the voters. In the present scenario, most major parties are similar in terms of their policies and programs. Another appalling factor is that, despite of being a democratic country, the smaller parties and independent candidates face big disadvantages as compared to the bigger parties. They do not have adequate funding or the support base needed and hence are lost in the shadow of the bigger parties. These challenges are not specifically applicable to India, but are faced by other democracies also. Nevertheless, these issues are of utmost importance and need to be addressed for the establishment of a true democracy. Yes, sir. I hope your passing comments are last 4 minutes we have. దీనికన్నా That's a ఎక్కువ I wonderful cannot thing, you say. know. And it's time for the voter to think. ఇది పూర్తిగా ప్రక్షాళన కాంది. మనం డెమోక్రసీ అని ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో అది కేవలం ఒక హాస్యాస్పదకమైన జోక్ అయి
ఇందులో మార్పులు రావాలి. ఏం మార్పులు రావాలి? చాలా మటుకు ఈసారి మటుకు తెలంగాణలో చాలా సివిల్ సొసైటీ, సామాజిక సంస్థలు చాలా బాగా ముందుకొచ్చి చర్చించుకుంటున్నాయి. ఇది ప్రతిసారి జరగాలి. ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒకటి చెప్పడం కాదు. జాగ్తే రహో, జగాతే రహో, मिलके रहो और देश को तरक्की में ले जाओ. Wonderful. Thank you. So this is for today. Let us celebrate the spirit of the Constitution Day, Samvidhan Divas, Rajyanga Dinotsavani. Yes, sir, please. ఒక ఈరోజు తాజ్ హోటల్లో దివంగతులైన క్షత్రగాత్రులకు, మన తోటి అక్కా చెల్లెళ్ళు, అన్నలు, వాళ్ళ ఆత్మలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ ఈ దేశంలో జరగకూడదని ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అదే విధంగా సొరంగంలో ఉన్నటువంటి టన్నల్లో 41 lives, precious lives, we are also praying for them, and that is the true spirit of our constitution. Samvidhan Divas, Rajyanga Dinotsavam, our elections being held in a free and fair way to protect the constitution, the constitutional authority, ourselves. Are we electing in a free and fair way? మనం స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో స్వచ్ఛందంగా ఎన్నుకుంటున్నామా? డబ్బు పట్టుబడ్డది ఎవరిది? ఎందుకు డబ్బు గురించి నాకు తెలవకూడదు? చిన్న పార్టీలు, ఇండిపెండెంట్స్ కు ఎందుకు పెద్ద పార్టీల లాగా వారికి అవకాశాలు లేవు? వారికి అవకాశాలు లేనప్పుడు ఓటర్గా నాకు ఎటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎన్నుకోవడానికి? సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్ ఛాలెంజెస్. నౌ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రాజ్యాంగ ఉల్లంఘననే. నాకు స్వచ్ఛందంగా సమాచారం లేదు, స్వేచ్ఛగా ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలంటే అటువంటి వాతావరణం మీరు కల్పిస్తలేరు. ఇంతవరకు ఓటర్ స్లిప్స్ రాలేదు, వారికి ఓటర్ ఐడి కార్డు రాలేదు. It is making mockery of democracy. There should be a serious case against Telangana Chief Electoral Officer and Election Commission of India. So much of amount, why it is being caught? Whose amount is this? Whose money is that? And how is that I am not able to understand, or I am not able to know about electoral bond? How much money, which corporate company is funding, which political party? Why are you keeping it as a secret? On this day, we feel there is a severe constitutional violation. It is against the spirit of our basic structure of the Constitution of India by not allowing voter, the citizen constitution, to know the people, corporates behind electoral bonds funding of political parties. This is a major issue on this day. And what is happening in Telangana and what has happened erstwhile other states is also nothing but making mockery of a free and fair election. Thank you very much, sir. I only hope everyone will go and vote on 30th November. Do support DRTSPR channel, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest. DRTSPR channel has been blocked by YouTube and Google. I have complained to ECI, Telangana Chief Electoral Officer. Till this day, they have not acted. And we are very free and very fair in carrying the information or disseminating the information without fear or